students. How are you? I think you are fine. You are all fine by the grace of the Almighty Allah, and I am also fine by His grace. You know, we are passing a critical period, and it is becoming bad to odds every day. So we should be very careful and conscious, and we should use masks and sanitizers, and we should also maintain a social distance. You know, Bangladesh is a small country, but it is densely populated, which is one of the regions of spreading this disease in a fast time. We should take precautionary measures, and if we feel the symptoms of coronavirus, then we should take precautions, and we should take immediately. We should send the patient immediately to the hospitals or doctors to test it. Otherwise, it will create casualties. So you all should maintain a social distance, and you should not go out if you have no necessity. You should keep yourself confined to your house. It will be better. And as you know, with the teachers of Digras Degree College and the Ministry of Education combinedly has arranged online class to make you continue your studies. So you should not go out. You should watch the videos of our YouTube channels, which will help you to get your study continued. Today I shall discuss from first paper English for Today book, unit number 5 and lesson number 3. Here you will get a poem. It is called Why Does a Child Hate School? You just follow me. I'm going to read silently to give you information about why does a child hate school. তোমরা জানো why does a child hate school? It means একটা শিশু কেন আসলে স্কুল থেকে ভয় পাচ্ছে. You know, most of the students of our time and this time are very afraid of schools. They don't like to go to schools because of some fear. What are the fear? We are going to identify. We are going to disclose it. Why they are afraid or why they are fearful of it. The poem Why Does a Child Hate School is written by William Blake, an English poet and painter. He was born in 1757, and he died in 1857. That is, he got a long life, that is 100 years. He is a centurion. So before that, I would like to give you a simple definition of poem. What is called a poem? This is a poem. I just mention you the definition of poem. A piece of writing. A poem is a piece of writing. অর্থাৎ কবিতা হচ্ছে এক টুকরো লেখালেখি in which যেখানে the expressions of feeling, যেখানে অনুভূতির একটা প্রকাশ থাকবে, expressions of feeling and ideas, এবং কবির মধ্যে যে ধারণাটা থাকবে is given intensity, যেখানে একটা তীব্রতা, একটা আবেগ অনুভূতির প্রচণ্ডতা থাকবে, intensity, by particular attention to direction. অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট অ্যাটেনশন থাকবে, পার্টিকুলার অ্যাটেনশন, একটা নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি, টু ডিরেকশন, আসলে এটা কোন দিকে যাবে. সামটাইমস ইনভলভিং রাইম, এর মধ্যে কখনো কখনো বা থাকবে ছন্দ, রিদম অ্যান্ড ইমাজিনারি, কল্পনা. This is one of the definitions of poem. I'm going to give you another definition, which is I think the best definition of poetry given by William Wordsworth.
a romantic poet, is also called a nature poet. Pantheist is known as pantheist. The Wordsworth famous definition of poetry is that poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. What is poetry? It is the spontaneous overflow of powerful feelings. অর্থাৎ spontaneous overflow, এটা স্বতঃস্ফূর্ত একটা উপচে পড়া। ওভারফ্লো মানে যখন নদীতে তোমরা দেখছো জোয়ার হয়ে উপচে পড়ে, দিস ওভারফ্লো of powerful feelings, শক্তিশালী অনুভূতি। It takes its origin from emotions. এটা এই যে ওভারফ্লোটা, অনুভূতিটা কোথা থেকে আসবে? It takes its origin from emotions, আবেগ থেকে, অনুভূতি থেকে। Recollected in tranquility. আর এটা কোথায় থাকবে? যেটা সংরক্ষিত থাকবে recollected in tranquility, যেখানে এক ধরনের নীরবতা, প্রশান্তি থাকবে আর কি। So you have understood what is called a poem. I have given two definitions of poem and poetry. Now I'm going to discuss the poem Why Does a Child Hate School? It is written by the schoolboy. The name of the poem is The Schoolboy, written by William Blake. Now I'm going to recite it. You must pay deep attention. Now I'm going to write the name of the poem. You follow me. The Schoolboy by William Blake. (1757 to 1857). He's called a centurion, 100 years. We can say he is a centurion. Now I'm going to read the poem silently. You pay attention, and if you have any query, you must ask me when I finish the lesson. So now I'm going to read it. I recite it. I love to rise in a summer morn. The schoolboy is saying that he loves to rise in summer morn. গ্রীষ্মের সকালে সে উঠতে ভালোবাসে। When the birds sing, যখন পাখিগুলো কি করে? কিচিরমিচির করে। Sing, that is a chirping voice. When the birds sing on every tree. সকালবেলা কি হয়? আমরা যখন দেখি ফজরের সময়, আমরা যখন রাস্তায় বেরোই নামাজ পড়ে, তখন দেখি যে পাখির কলকাকলি, গান, সবাই কি আনন্দে মানে দিনটা শুরু করছে। এই যে সকালবেলা, শিশুটাও ঠিক তেমনি। আই লাভ টু রাইজ ইন সামার মর্ন, পাখির মতো এই শিশুটা, স্কুল বয়টাও সকালে উঠতে ভালোবাসে। when the birds sing, যখন পাখিগুলো গান গায়, on every tree, গাছে গাছে। the distant huntsman winds his horn, আর দূরের কোন শিকারী, winds his horn মানে বাঁশি বাজায়, that is he is somewhat firing. The distant huntsman winds his horn and the skylark sings with me. এবং স্কাইলার্ক, তোমরা আকাশে, যদি খালি আকাশে সকালে বা বিকালে বা যে কোনো সময় তুমি আকাশের দিকে তাকাবা, ছাদে উঠে দেখবা যে স্কাইলার্ক গুলো শুধু উপরে, দে আর সোয়ারিং হায়ার এন্ড হায়ার। শেলির একটা বিখ্যাত কবিতা আছে, দ্য স্কাইলার্ক, ও টু স্কাইলার্ক। সেখানে থেকে আমি যদি কিছু লাইন বলি, একটু শোনো তোমরা। সেখানে স্কাইলার্ক সম্পর্কে বলা হয়েছে যে ইট সোয়ার্স হায়ার অ্যান্ড হায়ার, এটা অনেক উঁচুতে ওঠে। আমরা যতই দেখবো মনেই হবে শুধু আকাশের মানে অনেক দূরে এসে উঠতেছে। সেখানে একটা বিখ্যাত লাইন আছে, our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts. তার আগের লাইনে কি বলছে? we look before and after and pine for what is not. We look before and after and pine for what is not. Our sincerest laughter with some pain is fraught. Our sweetest songs is those that tell of saddest thoughts. অর্থাৎ আমরা এদিক সেদিক তাকাই এবং যেটা পাই না সেটা নিয়ে দুঃখ করি। আসলে আমাদের যেটা সবচেয়ে হাসির, সবচেয়ে আনন্দের যেই গানটা, তার মধ্যে আমাদের দুঃখ বেদনার কথাগুলোই থাকে। Our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts. তো সেইটাই বলতেছে, and the skylark sings with me. শিশুটা কি বলছে? এই সেই চাতক বা ভরত পাখিটা তার সাথে গান গায়। কখন গান গায়? সকালে।
ও হোয়াট সুইট কোম্পানি, আর এই সঙ্গটা, এই কোম্পানিটা বাচ্চাটার জন্য আসলে কতটা মধুর। সে দেখো সকালবেলা তার যে অ্যাটিটিউড, যে হি ইজ ভেরি পজিটিভ, হি লাইকস টু rise in summer morn, he likes to go to school. This environment soothes him, this environment charms him. He is very satisfied with this environment. But when we go to the next stanza, we will see that his happiness turns to fear. Now I am going to recite the second stanza. You see, but go to school in a summer morn, কিন্তু গ্রীষ্মের সকালে স্কুলে যাওয়া, oh it drives all joy away. দেখো সে কি বলছে, রিভার্স সিচুয়েশনে চলে আসছে। একটু আগে বলছে সকালটা কত আনন্দের, পাখির সাথে সে গান গাচ্ছে, শিকারীরা কোথায় বাঁশি বাজাচ্ছে, এটা তাকে খুব আনন্দ দিচ্ছে। কিন্তু যখনই তাকে স্কুলে যাওয়ার কথা বলা হলো, বলছে বাট টু গো টু স্কুল, বাট টু গো টু স্কুল ইন এ সামার মর্ন, কিন্তু গ্রীষ্মের সকালে স্কুলে যাওয়া, ও ইট ড্রাইভস অল জয় অ্যাওয়ে, আর সমস্ত আনন্দকে ড্রাইভ অ্যাওয়ে, তাড়িয়ে দিচ্ছে। তার মধ্যে সকালের যে আনন্দটা, ধরো 6টার সময় সে ঘুম থেকে উঠছে, 8টায় স্কুলে যাবে, মর্নিং শিফট, সেই 8টার সময় কিন্তু এই সুখটা দুঃখে টার্ন নিল। এই স্কুল লাইফটা সে মোটেই পছন্দ করতে পারতেছে না। আন্ডার এ ক্রুয়েল আই আউটন, একটা নিষ্ঠুর চোখের শাসনে ক্লান্ত হয়ে গেছে সে। একটা নিষ্ঠুর চোখ, বলো তো এই নিষ্ঠুর চোখটা কে? দ্যাট ইজ বি, দ্যাট ইজ হি ইজ হার টিচার। বুঝে গেছে? এই শিক্ষককে দেখে তার আনন্দটা বিষাদে পরিণত হচ্ছে, যেটা আসলে হওয়ার কথা ছিল না। স্কুলটা লার্নিং ফ্রেন্ডলি একটা এনভায়রনমেন্ট হবে, এটা তার জন্য একটা কনজিনিয়াল অ্যাটমসফিয়ার হওয়ার কথা ছিল। বাট ইন দিস সাবকন্টিনেন্ট দিস সিচুয়েশন ইজ সামহাউ রিভার্স. We couldn't yet ensure this congenial atmosphere. The teachers are somewhat very rude, they are very harsh to the treatment of the students, and that is not at all accepted. But the situation prevails in our society, not only in our society but elsewhere in our continent, which is very very painful. We cannot accept it. আমি এই প্রসঙ্গে যদি একটু বলি, our government has recently enacted a law that no teachers can punish or beat a student, which is very very important. Though there are opinions against it. যদি প্রবাদ বাক্য বলি, if you spare the rod you will spoil the child, অর্থাৎ আমি যদি সন্তানকে বা শিশুকে বা ছাত্রকে শাসন না করি তাহলে আসলে সে নষ্ট হয়ে যাবে, এটাও একটা কথা আছে। বাট অতিরিক্ত শাসন কোনো কিছু, এক্সেস অফ এনিথিং ইজ ভেরি রং। যেটা আমাদের আমরা স্কুল বলি, মাদ্রাসা বলি, প্রাইমারি লেভেলে বলি, ইউনিভার্সিটিতে বলি, দিস হ্যাপেন্স, দিস ইজ ভেরি ভেরি আনফর্চুনেট, বাট this happens. We have to accept it that this happens. So we should avoid it. We should stop it for a better generation, for a better nation. So you follow me once again. Oh, it drives all joy away. তার এই সুখটাকে দুঃখে বা বিষাদে পরিণত করলো। Under a cruel eye out on, যেখানে একটা নিষ্ঠুর চোখের শাসনে তাকে ক্লান্ত হতে হয়। The little one once spent the day, এই ছোট্ট শিশুটা সারাটা দিন অতিবাহিত করে in sighing, দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সে বলতে পারে না, যে শিক্ষক যদি আবার মারে, চট দেয় অথবা বেত্রাঘাত করে, এই জন্য শিশুটার বুকের মধ্যে যে অজানা একটা ভীতি, ভয়, কান্না, সেটা নিয়ে সে কিন্তু আস্তে আস্তে পুরে পুরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অ্যান্ড ডিসমে, হতাশায় ভুগতেছে, যেটা বাবাকে মাকে বলতে পারছে না, বাট সেটা কিন্তু তাকে তার মধ্যে অনুভূতি হচ্ছে, যে বোবা কান্নাটা সে প্রকাশ করতে পারছে না। একটা সময় সে স্কুলই ছেড়ে দিচ্ছে, যেটা আসলেই হতাশাজনক, অত্যন্ত কষ্টকর। তো এই যে ফ্রাস্ট্রেশন বা হতাশা থেকে সে কিন্তু বেরোতে পারতেছে না। তাহলে আমরা বুঝলাম যে সকালবেলার যে আনন্দটা কিছুক্ষণ 2-3 ঘন্টা পরেই কিন্তু বিষাদে পরিণত হয়ে গেল। আমরা চাই না যে এরকম অবস্থা তৈরি হোক। ফাইনালি আমরা যদি থার্ড স্ট্যান্ডার্ডে যাই, দেন অ্যাট টাইমস, তারপরে সে বলছে মাঝে মাঝে আই ড্রুপিং সিট, সে নিজেকে গুটিয়ে নেয়, ঝিমিয়ে পড়ে, একটা সময় সে ঝিমিয়ে পড়ে। তার আর আনন্দ বেদনা, মানে তার যে সুখটা সেটা আসলে আর থাকে না, পড়ার প্রতি যে মনোযোগ সেটা সে সম্পূর্ণ লস্ট বা হারিয়ে ফেলে। হি সিঙ্কস ইনটু অবলিভিয়ন, সে মূর্ছা যায়।
and spend many an anxious hour, অনেকগুলো মানে দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ, কষ্টের ঘন্টা সে অতিবাহিত কোথায় করে? ক্লাসে বসে বসে। যে এই পড়া তো কিছুই মাথায় ঢুকলো না, উল্টো সময়টা কেটে যাচ্ছে অহেতুক। নর ইন মাই বুক ক্যান আই টেক ডিলাইট, না আমি আমার বইতে কোনো আনন্দ পাই। সে ওই শিক্ষককে দেখার পর, এই রক্তচক্ষু দেখার পর তার সেই আনন্দটা কষ্টে পরিণত হয়, যে কারণে পড়াগুলো তার কাছে মোটেই আনন্দের না হয়ে বিষাদে পরিণত হচ্ছে। নর সিট ইন লার্নিংস, বা না পড়ার কোনো কক্ষে বা ক্লাসরুমে আমি আছি। ক্লাসের থেকেও, দিস ইজ এ ট্র্যাজেডি, হি সিটস ইন হিজ ক্লাসরুম বাট somehow he feels that he is not in the learnings power, শিক্ষার সেই কোনো অংশে সে নেই, which is frustrating, own through with the daily shower, আর এই যে বিষণ্ণ বর্ষণে সে ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে। So you have understood that his happiness or joy turns to dissatisfaction and frustration. I think we all should be careful. We all should be friendly to our students, to our sons and daughters, which will help us to make them educate easily. Thank you today. Thank you.